viewers, intense discussions are underway within NCP after the untimely demise of Ajit Pawar created a leadership vacuum in the party. Sunetra Pawar's name is emerging as the front runner to take over Ajit's mantle, and the speculations of a merger got a boost after Ajit Pawar on January 13 said there are no permanent enemies in politics, a very cryptic message, and sources have suggested that merger talks were at an advanced stage and they were preparing the ground for a formal reunification following the Zilla Parishad poll results. अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के एक गद्दावर नेता थे, एक कर्तृत्ववान नेता थे। उनके मृत्यु से महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत क्षति पहुंची है। कल ही अजीत दादा का अंत्यविधि कल बारामती में हुआ और आज जो सब जब चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनीत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार और उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। कार्यकर्ताओं की भावना तो ये जरूर है कि एक साथ रहना चाहिए और उस माध्यम से दोनों पार्टी के नेताओं ने कुछ पहल भी की थी और काफी डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन अचानक से आज दादा जाने की वजह से बहुत ही बड़ा वैक्यूम निर्माण हुआ है पार्टी में। एक बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र ने खोया है। आज तो सही, ये आज के माहौल में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये माहौल पूरा एक सदमे का माहौल है, एक दुख का माहौल है और मुझे लगता है ये सब कुछ थोड़ा दूर होने के बाद जरूर इसके ऊपर चर्चा होगी दोनों पार्टियों की तरफ से और जो पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगी उसके अनुसार काम होगा। Viewers, according to NCP sources, Ajit Pawar himself was going to make a major announcement regarding the merger of the two NCP factions after the district council election results. And the district council election results were due on February 7th, and after that, on February 8th, Ajit Pawar was to hold an important meeting of both NCP factions at the Yashwantrao Chavan Pratishthan in Mumbai or Pune. Meanwhile, Ajit Pawar's sudden death has left a political vacuum as he was a towering figure in Maharashtra politics. देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो, अभी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजीत दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए, पर अभी इतना ये होने के बाद अब क्या होता है पता नहीं है। Viewers, reports say NCP functionaries have urged Ajit Pawar's wife and Rajya Sabha MP Sunetra Pawar to return to state politics and take charge of the party as the Deputy Chief Minister, the post that once her husband occupied. According to sources, party seniors including Working President
Praful Patel, State Chief Sunil Tatkar and Cabinet Minister Chhagan Bhujbal met Sunetra Pawar at her residence on Thursday and requested her to join the Mahayuti government and lead NCP's Ajit Pawar faction. Party office bearers, on the other hand, want either of Ajit Pawar's sons to contest the Baramati by-polls after his death. And Sunetra Pawar, just to give you a bit of a context, lost to her sister-in-law Supriya Sule in the 2024 Lok Sabha elections in Baramati. Here are more reactions. मेरा भी ये मानना है कि दोनों राष्ट्रवादी तुरंत एक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में है। 40 एमएलए दादा के हैं, 10 एमएलए साहब के हैं और 8-10 एमपीज़ उनके हैं। बड़ी ताकत महाराष्ट्र में, तो ये उनके बीच में कोई और नई बातें शुरू नहीं होनी चाहिए। तुरंत एक होके, ये सत्ता तो उनके पास है ही, और इससे कुछ अच्छा अगर नया कोई सिलसिला इससे शुरू होता है तो बहुत खुशी होगी। और सब डिमांड कर रहे हैं कि सुनेत्रा ताई को उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाए। वो भी अच्छा काम कर रही है, पॉलिटिकली अभी एक्टिव हो चुकी है। मेरे साथ राज्यसभा में वो काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, उनका स्वभाव भी अच्छा है। अगर तीनों पक्ष साथ मिलते हैं और सभी पार्टी की अगर सहायता है तो मैं मानता हूँ कि उन्हें ये पद स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। We have our input editor Brijesh Pandey joining me live from our newsroom. A very good afternoon to you, Brijesh. What do you think is happening in the Maharashtra political circles, and how difficult is the transition from Ajit Pawar to Sunetra Pawar? Well, I think, one thing is very clear. If you go by what sources have been telling us, the merger was anyway on the anvil. It was just a matter of time. What we have been told is that, merger was slated to be any time between 8th February to 10th February. And both sides have realized, after the results of Pimpri Chinchwad and Pune, local body elections result came out, they were very, very clear that, divided, they were not that much of a potent force, and they had to come together. And this is the reason why this merger was anyways on the anvil. But the fact of the matter is, what has happened is that the Ajit Pawar's demise has left a big blow. And I think it is also precipitated the need or the desire of the NCP workers that both sides should get together. So merger is not that much of a doubt. Many believe that it's just the modalities that need to be worked out as far as what is going to be the role of Supriya Sule and what kind of role will Sunetra Pawar will don. So that is the only thing that is there, and what our sources are also telling us is that what we have been given to understand is that Sunetra Pawar is in all likelihood is going to replace Ajit Dada Pawar as the new Deputy Chief Minister. The only thing which is going to be worked out is that whether Sharad Pawar would want to support Mahayuti alliance from the inside if the merger takes place, or what exactly is going to be the modality. Will we see Sharad Pawar cozying up to the BJP and see Supriya Sule don a bigger role, a cabinet role in the center, is also something which is in the talks. That's right. And Brijesh, is NCP ready for a generational shift in leadership? Because several party members also want their sons also to contest the Baramati by-polls. It is quite natural. Ajit Pawar lost his life day before yesterday, and then sentiments are running high. He was an extremely popular leader as far as Baramati is concerned. He won one Lok Sabha election and is 8 times straight MLA from the constituency. So it is very clear that the people have great liking for Ajit Pawar, and as we have seen, regional satraps, power passes from one generation to another, and if that is happening will not come to me as a surprise. But yes, one thing is very clear, that after the demise of Ajit Pawar, age is not on the side of Sharad Pawar. He's not that well. So a generational shift is on the horizon. 6 months later, a year later down the line, generational shift has to take place as far as NCP is concerned, because you would require new blood to take over when Sharad Pawar is around, so that they can learn the tricks of the trade from him, and who can be a better teacher than Sharad Pawar.